Sala Choke que arrasa. ¿Cómo? Y la cadera va toda, no se va a detener. Y la cadera va toda, va toda. El movimiento, ¿cómo es? ¿Y cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? ¿Cómo es? ¿Cómo es que esto se ve? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? ¿Cómo es que esto se ve? ¿Qué? Se ve barata la muchacha, ¿cómo mueve? Este ritmo Salsa Choke pa' que lleve. Dale duro, vamos a ver si tú te atreves. Sabe del y quiero ver cuánto lo trae. A mí me gusta como baila el choque. Tiene su toque, 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 toque. A mí me gusta como baila el choque. Tiene su toque, 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 toque. Sube, 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 sube. Tú sabes que en la nube mi corazón late cuando yo te tuve. Sube, 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 sube. Tú sabes que en la nube mi corazón late cuando yo te tuve. La cadera va toda. Well, hello everyone, and welcome to Regal Medical Group's virtual event. Woo! I am Betty, your instructor, and this is Zumba. Oh yeah, we have been having such a wonderful time this month. This is July 2023, and this is week 4 of 4 weeks. And guess what? We're gonna just dance today. So I hope everybody's doing great. Please leave me a comment down below where you're dancing from, how much you love these videos, and don't forget to go and subscribe to this channel. It is free. Share it with your family and friends. Get my videos up daily and just dance in your living room and have a good time. Bring your family and friends over. Hey, have a Zumba party. That's pretty cool, huh? Don't forget to go and subscribe, like I said, and hit Regal Medical Group's link down below. It's in blue, and their Healthy Way link. They have wonderful, wonderful events like this one. Excuse me. And you can go and visit their site and see what they have. I'm sure you're going to like one or two, or maybe all of them. I don't know. abetterbodybybetty@gmail.com is me, or you can go onto my Facebook, Betty G Yee. That's G like in gorgeous, and Yee, Y-E-E. And of course, Betty. Oh. So this month we are doing a Salsa Choke. And let's see what it says. It is from Zen 105, and it's called Como E, like the letter E, and it is a Salsa Choke, and the artist is Zumba. All this information is down below. So let's go on and get started. Let's go through the dance steps, then we're going to do it a couple of times, and then I'm not going to cue you the last time, and then you're going to send me an email or a comment down below that you love this routine. All right, so the first couple of things we did was we clapped, okay? Then we did the Salsa Choke basic, which is bringing the arms down, 1, 2, 3, 4, okay? From there, we did a wind up. So we clapped, then we did one of these guys, okay, the Choke basic, then we wounded it up, okay? Then we went into the 1, 2, 3, 4, forward, 2, 3, 4, to the right, 2, 3, 4. So let's just start all of that up again. So we did 1, 2, 3, 4, wind it up for 4, 1, 2, 3, 4, forward for 4, right for 4, forward for 4. Then we went into the back rock step. So you can throw the arm back if you want to, okay? Or you can just take that arm. So it's 1, 2, notice the knee is bent, and then I pivot. 1, 2, and I pivot. Then we went to these guys. Now, you can count it as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So you'll see me do 8, okay? Then from there, we went into the 1, 2, 3, 4, and a side salsa. The arms go to the chest, and it's 1, cha-cha-cha, 2, cha-cha-cha, okay? Then we went into what we call the cumbia step. The cumbia step is we just kind of push out with that hip, but we're going to add the arm. So it's 1, 2, 3, 4, and then we're going to 1, 2, 3, 4. That is called a front and back cumbia step. Then we pivot with our knees bent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, okay? From there, we went into, I believe, we go all the way over
And then we went 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So let's try that, and we'll go from there. I hope everybody's doing great. Wow, where did this month go? I don't know, all right? So here we go. So we're just clapping here. Let's have some fun today, everybody. Salsa Choke que arrasa. Go. And here we go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And 1, 2, 3, 4. And 1, 2, 3, front. 1, 2, 3, 4. Right, 2, 3, 4. Front, 2, back, rock, step. 1, 2, pivot. 1, 2, pivot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rock, step. Pivot, rock, step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It's up. 2, 3, 4. It's side salsa. Again. 1, 2, 3, 4. Side salsa. On the top is 1, 2, 3, 4. Whine. 1, 2, 3, 4. It's 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Left. 1, 2, 3. Front. 1, 2, 3, 4. Right. 2, 3. Front. 1, 2, 3, 4. It's rock, step. Pivot. Rock, step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Again. Rock, step. Pivot. Rock, step. Pivot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It's 1, 2, 3, 4. Side salsa. It's 1, 2, 3, 4. Side salsa. Out from the top. 2, 3, 4. Line it. 1, 2, 3, 4. It's 1, 2, 3, 4. Line 2, 3. Left. 1, 2, 3, 4. Front. 1, 2, 3, 4. Right. 1, 2, 3, 4. Front. 1, 2, 3, 4. It's back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rock, step. Woo! Pivot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It's 1, 2, 3, 4. Side salsa. Again. 2, 3. Side salsa. Out. Cumbia. Front and back. Again. Cumbia. Front and back. Up. Front and back. Woo. Front and back. Woo. Huh. Woo. Hop over. Oh. Ah, yeah. That's a 1, 2, 3, 4. Front. 1, 2, 3, 4. Right. 2, 3. Front. 1, 2, 3, 4. Yeah. Woo! Good job, everybody. I hope you did great. All right. So, let's break it down again. Remember, they go in sections. It's first clapping, okay? Then it's 1, 2, 3, 4. Wind it up for 4. 1, 2, 3, 4. Front. 2, 3, 4. Right, 2, 3, 4. Front. 2, 3, 4. Then we go automatically into that rock step, and that's 2. Rock, step, pivot, knees bent. Rock, step, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We do that twice. Then we go into the 1, 2, 3, 4. Arms come down, and it's a salsa step, okay? From there, we went into that cumbia step. Now, the cumbia is kind of shuffling. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pivot. 1, 2, 3. You're kind of pushing out. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Then we went into the 1, 2, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? All right, I think you got it. Now, a lot of these repeat, so if I say go back to the top, you know we're going to the top, 2 of these, so forth, 8 of these. I count this as 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Or you can count it as 1, 2, 3, 4. You choose, okay? To help me remember dance steps, I always count it out. So, but I've been doing this for a long time. So let's go for it, okay? Here we go. Hi. I hope everybody's having fun. I know I'm having fun. Oh, it's hot though. Ay, ay, ay. All right, let's get the dance on. Woo. Tremenda gozadera. ¡Ay, ya! Ay, nada más. Salsa choque que raza. There we go. Y la cadera va toda. 3, Va 4, toda. 1. No se va a detener. Y la cadera va toda. Va toda. El movimiento como es. Como es, como es, como fue. Como es que esto se ve. Como es, como fue. Como es que esto se ve. Se ve barata la muchacha que me mueve. Este ritmo salsa choque pa' que lleve. Dale duro, vamos a ver si tú te atreves. Se ve de y quiero ver cuánto lo mueves. A mí me gusta como baila cheque. Tiene su toque, 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 toque. A mí me gusta como baila cheque. Tiene su toque, 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 toque. Sube, sube, sube. Tú sabes que la nube en mi corazón late cuando yo te tuve. Sube, sube, sube. Tú sabes que la nube en mi corazón late cuando yo te tuve. La cadera va toda. Va toda. No se va a detener. Y la cadera va toda. Va toda. El movimiento como es. Como es, como es, como fue. Como es que esto se ve. Como es, como fue. Como es que esto se ve. Desde que la vi yo sabía cómo era. A mí me tiene emocionado. Desde que la vi yo sabía cómo era. A mí me tiene emocionado. ¿Cómo me tiene? ¿Cómo me tiene? A mí me tiene emocionado. ¿Cómo me tiene? ¿Cómo me tiene? A mí me tiene emocionado. Sube, 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 sube. Tú sabes que en la nube mi corazón late cuando yo te tuve. Sube, 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 sube. Tú sabes que en la nube mi corazón late cuando yo te tuve. La cadera va toda, va toda. No se va a detener. Y la cadera va toda, va toda. El movimiento como es. Como es, como es, como fue. Como es que esto se ve. Como es, como fue. Como es que esto se ve. Pura salsa de mi pueblo está en la casa. Puro feeling de la negra en tu masa. Allá arriba en el balcón no se pasa. Cali, Barranquilla, salsa choque en la casa. Aquí en la casa, aquí en la casa. Aquí en la casa salsa choque que arrasa. Aquí en la casa, aquí en la casa. Aquí en la casa salsa choque está que arrasa. Sube, 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 sube. Tú sabes que en la nube mi corazón late cuando yo te tuve. Sube, 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 sube. Tú sabes que en la nube mi corazón late cuando yo te tuve. Tumba la casa, ¿qué es lo que pasa? Allá hay fuego, puro fuego en la terraza. Tumba la casa, ¿qué es lo que pasa? Allá hay fuego en la terraza. Mami, tumba la casa, ¿qué es lo que pasa? Allá hay fuego, puro fuego en la terraza. Tumba la casa, ¿qué es lo que pasa? All right. Pura salsa de mi Oh, pueblo yeah, está en la hands in the casa. air, like you do care. Pura salsa de mi pueblo está en la casa. Woo! La revolución. Let's go back to the left. Here we go. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Right. ¿Cómo es que esto se ve? Right. ¿Cómo fue? ¿Cómo es que esto se ve? ¿Qué? Woo! Good job, everybody. How'd you do? Woo! All right. This month's been great, and we're going to do our last time, and I will see everybody next month. So I have no idea what I'm going to do next month, but all right. Tremenda All right, here we go, gozadera. everybody. Give me all the energy you have, okay? Bring Salsa it. choque Woo! que raza. Let's go. Y la cadera va toda, va toda. No se va a detener. Y la cadera va toda, va toda. El movimiento como es. Como es, como fue. Como es que esto se ve. Como fue. Como es que esto se ve. Se ve barata la muchacha como mueve. Este ritmo salsa choque pa' que lleve. Dale duro, vamos a ver si tú te atreves. Sabe del y quiero ver cuánto lo
sube, sube. Tú sabes que en la nube mi corazón late cuando yo te tuve. La cadera va toda, no se va a detener. Y la cadera va toda, el movimiento como es. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? ¿Cómo es? ¿Cómo es que esto se ve? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? ¿Cómo es? ¿Cómo es que esto se ve? Desde que la vi yo sabía cómo era. A mí me tiene emocionado. Desde que la vi yo sabía cómo era. A mí me tiene emocionado. ¿Cómo me tiene? ¿Cómo me tiene? A mí me tiene emocionado. ¿Cómo me tiene? ¿Cómo me tiene? A mí me tiene emocionado. Sube, sube, sube. Tú sabes que en la nube mi corazón late cuando yo te tuve. Sube, sube, sube. Tú sabes que en la nube mi corazón late cuando yo te tuve. La cadera va toda, no se va a detener. Y la cadera va toda, el movimiento como es. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? ¿Cómo es? ¿Cómo es que esto se ve? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? ¿Cómo es que esto se ve? ¿Qué? Pura salsa de mi pueblo está en la casa. Puro feeling de la negra en tu masa. Allá arriba en el balcón no se pasa. Cali, Barranquilla, Salsa Choke en la casa. Aquí en la casa, aquí en la casa. Aquí en la casa Salsa Choke que arrasa. Aquí en la casa, aquí en la casa. Aquí en la casa Salsa Choke está que arrasa. Sube, sube, sube. Tú sabes que en la nube mi corazón late cuando yo te tuve. Sube, sube, sube. Tú sabes que en la nube mi corazón late cuando yo te tuve. Tumba la casa, ¿qué es lo que pasa? Allá hay fuego, puro fuego en la terraza. Tumba la casa, ¿qué es lo que pasa? Allá hay fuego en la terraza. Mami, tumba la casa, ¿qué es lo que pasa? Allá hay fuego, puro fuego en la terraza. Tumba la casa, ¿qué es lo que pasa? Pura salsa de mi pueblo está en la casa. ¿Qué? Hey, pura salsa de mi pueblo está en la casa. ¿Qué? La revolución. Hey. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? ¿Cómo es? ¿Cómo es que esto se ve? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? ¿Cómo es que esto se ve? ¿Qué? Good job, everybody. I have had such a blast this month. Thank you, folks, for always tuning in. I just love doing these classes. Next month, I'm thinking maybe a flamingo. Ooh, I'm not for sure. Anyway, you folks are amazing. Please make sure that you subscribe to this channel. Oops, let me get some music in here in the background. Make sure you subscribe to this channel. We're having a blast doing it. I know I'm having a blast. Leave me a comment. Please go and hit the little bell icon for instant notifications for new videos. I try to get them out every Friday. Also, Regal's medical link below. Make sure you hit that. It's in blue. You just hit it and goes right to their other virtual events. Email abetterbodybybetty@gmail.com, or you can you can go and hit me on Facebook. Betty G Yee, Y-E-E, all right? You folks are amazing. I'm enjoying the heck out of these videos and every week with you. In the meantime, please have a wonderful day. Go and have some fun. Get your friends and family over. Do your Zumba every day. It's good for the heart, it's good for the soul, and it's good for the mind. Remember, you're beautiful, you're amazing, and let your inner light shine. You folks are great. See you next month. Bye. Woo. Hey. Woo.